Okay. Good morning, all again. So today we move forward in TRT itself, and the next thing that we're going to see is nociceptor response to injury. So can nociceptors overexcite થાય or why they are sending so much signals to the brain? Yes, or nociceptors first of all. These are special receptors. ये केवा receptors છે બોડીમાં જે પેન સેન્સ કરે છે. Yes, in all the periphery, specifically in the skin, three nerve endings and nociceptors, these together sense the pain. Yes, ક્યાંય પણ તમને injury થાય or anything that is harmful to you, may that be a pin, may that be a nail, anything as such which can cause pain, it stimulate કોને કરશે સેન્સર ને સેન્સર known as nociceptor. Nociceptor through first order neuron, second order neuron and third order neuron through brain ને ખબર પડશે કે yes, now we are feeling pain. Yes, or we are perceiving pain. So these nociceptors, they get overexcited, or we can say they also tend to get excited because of few chemicals. Yes, one of them is histamine and kinins. Yes, these two specific chemicals, whenever there is injury, ક્યાંય પણ injury થશે તો tissue release કરશે histamine અને kinin. એનાથી nociceptors વધારે stimulate થશે અને વધારે signal brain ને send કરશે. Produce muscle guarding reaction and somatic dysfunction. These kinins and histamines, kinins as well as histamines, both of these they produce what? Inflammation produce કરશે muscle માં, injury ના લીધે kinin produce થયું, kinin histamine release થયા, એ nearby muscles ને stimulate કરશે to go for muscle guarding or muscle spasm. Facilitated segment, that is overload of a segment of the spinal cord with excessive apparent impulse. હવે આ kinin કે histamine release થશે, inflammation થયું, inflammation ના લીધે muscle nearby છે spasm માં ગયું, spasm ના લીધે continuously, say for example, if this region is affected with pain, મને બહુ જ pain થાય છે, શું થશે? Continuously the injury ના લીધે nociceptor signal મોકલશે અને એક segment spinal cord નું, say for example in our case say C6 C7, એ segment છે એમાં સૌથી વધારે signals ઉપર જતા રહેશે. Yes, and because of this it becomes overcrowded. Yes, this is like a highway. Yes, spinal cord અને nerves એક highway છે અને pain signals છે એક કાર છે. Yes, તો જેટલું nociceptive વધારે સ્ટિમ્યુલેટ થશે, nociceptors વધારે સ્ટિમ્યુલેટ થશે, એટલી જ વધારે કાર્સ આપણે કાઉન્ટ કરીએ. એટલે if I'm sitting normal and not having any pain, that means no car is going, highway is clear. Yes, but if more and more nociceptor inputs are given from because of the injury, more and more number of cars are going on that highway, the spinal cord crowded બની જશે. This crowd is what? Because of the signals, pain signals જે nociceptors produce કરીને brain ને મોકલે છે. Yes, so this is overload of a segment of spinal cord. C6 C7 level है traffic હશે, traffic of impulses, nerve impulses, excessive afferent impulses. Impulses from proprioceptors, nociceptors outnumber available pathways, may spill over to other pathways also. હવે એવું થાય કે lateral spinothalamic tract, anterior spinothalamic tract બંને સ્પેસિફિકલી પેઇન માટે છે. એટલે પેશન્ટને મોસ્ટ ઓફ સિગ્નલ્સ હાઈવે છે એ ટ્રાફિક અહીંયા જામ થઈ જાય, anterior spinothalamic tract or lateral spinothalamic tract છે એ જામ થઈ જાય તો શું થશે? એ સિગ્નલ્સ બીજા લેન થ્રુ બ્રેન પાસે જવાની ટ્રાય કરશે. યસ, બીજા હાઈવેઝ થ્રુ ટ્રાય કરશે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, between Ahmedabad and Vadodara, there are two highways, National Highway 64, National Expressway number 1. Yes, તો expressway પણ છે અને national highway પણ છે. એટલે national expressway જો full થઈ જાય, full traffic હોય તો what will you choose? You will choose to go from other pathway, that is national highway, not national expressway. Similarly, pain signals જોશે કે yes, this is excessive, બહુ વધારે અહીંયા traffic છે તો બીજા path through ઉપર જવાની ટ્રાય કરશે. But more important, બીજા path, anterior and lateral spinothalamic tract are only responsible for pain. Yes, sensing of pain. જો એ બીજા pathway ઉપર જાય તો CNS ને એમ ખબર પડશે temperature under થઈ ગયું કે from the periphery something else has changed. Yes, and that will be misinterpreted in the CNS. Yes, other pathways which carry other signals, e signals sense કરવા માંડશે brain કે નહીં, pain તો થતું જ anterior lateral spinothalamic tract થી તો sense થાય જ છે, પણ એની સાથે કંઈક બીજું પણ temperature છે or okay, my voice is not audible clearly. I'm audible now. I'm audible now, clear? Yes, sir. Okay, fine. So
Say for example, temperature, vibration, deep sensation, combined cortical sensations. જે બીજા sensations છે brain ને એવું લગશે કે yes, these other sensations are also changing. Pain તો થાય જ છે, એની સાથે vibration sense આવવા માંડે, or temperature alter થઈ ગયો એવી sense આવવા માંડે. આ બધાથી there will be misinterpretation by the brain because the pain signals have turned to different pathway. એન્ટિરિયર ને લેટરલ સ્પાઇનોથેલેમિક ટ્રેક ની અલાવા બીજા પાથવે ઉપરથી ઉપર જશે, એનાથી બ્રેન ને એવું લાગશે કે બીજા સેન્સ પણ અલ્ટર થઈ ગયા છે. યસ, સો ધેટ ઇઝ impulses from proprioceptors and nociceptors impulse જે ક્રાઉડ ફોર્મ કરે છે એના લીધે ઈ બીજા may spill over to the other pathways. This will be misinterpreted by the central nervous system or the brain આને બીજું કંઈક સમજશે. યસ, કે બીજી કોઈ સેન્સ ચેન્જ થઈ ગઈ. Okay, now comes indications and contraindications, or why to apply PRT and why not, or when to apply PRT and when not to apply PRT. PRT ક્યારે apply કરાય અને ક્યારે apply ના કરાય. So first we are going to talk about is indications. Yes, કઈ conditions માં, કઈ situations માં PRT can be helpful to us. So first, any patient with distinct physical mechanism of injury, insidious onset with a mechanical stress association. ક્યારે પણ mechanical stress, bharthi injury થઈ હોય, or mechanically the patient has done overuse, directly you can apply PRT because there will be overuse injury. There are chances that there will be a tender point, and a tender point you treat કરવું, that is the main aim of PRT. Any patient with distinct physical mechanism of injury, કોઈ પણ patient ને mechanism હોય, ખબર હોય કે which muscle has been injured, history clear હોય કે yesterday I fell from the bike, so yes, exactly my hand was placed this way and it supported the ground, એટલે મને shoulder pain છે. Yes, example. So for this I know exact mechanism, how it happened and which body part was affected. Yes, lower limb was spared, upper limb was affected, whatsoever the case may be. એટલે clear છે આપણે કે patient ને શું થાય છે, કઈ રીતે થયું હતું, he remembers everything and gives you proper history of injury. Yes, that is the first indication that you can provide here. Contraindications. Yes, again, PRT માં આપણે contact માં આવવાના છે patient ના. Say for example, if I want to move for the trapezius muscle, I have to go for the shortened position of trapezius. એ હું passively provide કરવાનું છું. એટલે પહેલા તો કોઈ પણ skin condition હશે, we are not going to touch the patient, we are not going to go for the application of PRT. So first thing is open wound, scar, any skin disease, skin condition. Yes, these four common for even MFR, for even PRT. Healing fractures. Yes, જ્યારે heal થતા હોય fracture and passively you try to move that part, there are chances, or hematoma formation. જ્યારે કોઈ local injury થઈ fracture heal થયું ત્યારે hematoma form થાય. In both cases, if you move the part passively, એ part તમે passively move કરો તો શું થશે, there are chances કે જે fracture unite થાય છે એ પાછું displace થઈ જશે, or you will displace the whole fracture site itself and injure the nearby soft tissues. Yes, so never do that. Skin hypersensitivity, if the patient has sensitivity to just touch or pain excessively on touch, ખાલી patient ને તમે touch કરવા જાઓ and the patient goes for no, this is not done, more of it will be trigger point. Yes, at that time, or if the patient has skin hypersensitivity, એક touch, normal touch પણ patient ને pain આપે, at that time you will not go for such application. Why? Because this is something that is psychological, not physiological or pathological. Pathological or physiological means the patient will have a limit of sensitivity. Yes, sensitivity is nothing but a measure on which the patient responds. So if બહુ વધારે હશે, patient બહુ sensitive છે, sensitive in terms of light touch also. If light touch આપો patient ને, you try to touch him and still he says no, everywhere there is pain, that is more of psychology. Yes, at this time you are not going to provide such a treatment. Systemic or localized infection, as we already talked, infection in any form will not be entertained, and the therapist has tendency, or we are at more risk of getting such infection, and then it will be difficult for the clinical to sustain. That is why we are not giving treatment for systemic or localized infection. More important, fractures hoy, hematoma hoy, or we can say even open wounds. Say for example, I want to treat trapezius muscle. Yes, upper trapezius side, and a fracture છે lower limb માં, so of course I can give the treatment. Skin infection છે lower માં,
So still I can give the treatment. Why? Because I'm not localizing the area. જ્યાં ફ્રેક્ચર છે ત્યાં નહીં આપવાનું, બીજી જગ્યાએ જ્યાં ફ્રેક્ચર નથી ત્યાં તો આપી શકાય. Yes, so remember this. Just don't, even in practical exams or practically when you are seeing, even may that be in stretching, mobilization, ગમે ત્યાં, wherever we have taken uh, wherever we have taken contraindications into consideration at that time, we are not considering, આપણે ત્યારે એ કન્સિડર નથી કરતા કે બીજા કોઈ એરિયામાં છે કે નહીં, જે ટ્રીટમેન્ટ એરિયા છે ત્યાં આ બધું ના હોવું જોઈએ. So this is relative contraindication. Okay, coming to the treatment technique. How do you provide a treatment through TRT? The first thing, પહેલા તો patient તમારી પાસે આવશે, he'll give you the chief complaint, what is the main problem. Then you'll have to see and palpate the side that is affected and also compare it to the side opposite to it, opposite side compared to it. After comparing to the opposite side, you check for the tender point. Tender point check in line. Once you find the tender point, then and then you are going to apply the main treatment. And in treatment also, you just have to focus on one thing: position of comfort. A position of comfort, બે રીતે achieve થાય. બે વસ્તુ આમાં under process આવશે. First is the core adjustment, and second is the fine adjustment. Force adjustment. Microscope words તમે સાંભળેલા છે. Whenever you see a microscope, you might have done practicals also. એમાં બે નોબ હોય, એક મોટો નોબ હોય જેનાથી આખું જે લેન્સ હોય એ ઉપર નીચે થાય. યસ, યુ કેન સી કે આટલી બધી મૂવમેન્ટ થાય છે. અને બીજું ફાઇન હોય, એક્ઝેક્ટલી થોડું બ્લર હોય એને એડજસ્ટ કરવા માટે એક નાનો નોબ હોય, ધેટ ઇઝ ફાઇન. ફાઇન એડજસ્ટમેન્ટ. સિમિલરલી જ્યારે પણ આપણે કોઈ મૂવમેન્ટ કરાવશું ત્યારે what we'll do, we'll say કે trapezius muscle right is affected, તો હું આખું સાઇડ ફ્લેક્શનમાં લઈ જાઉં, થોડું રોટેશન કરું, which is still visible. Yes, 10-15 degrees થી વધારે જે પણ મૂવમેન્ટ થાય એને કોર્સ એડજસ્ટમેન્ટ કહેવાય. So this is normal position. I'm moving the head into one side. Yes, this is force adjustment. Now I'm trying to fine tune it. Yes, and this will all depend on patient's response. Yes, pain ઓછું થશે તો therapist ને ખબર પડશે, directly ના પડે. The patient will tell, yes, now the pain has decreased. I can feel the pain level has decreased. So patient પાસે continue feedback લેવું પડશે. આપણે we need to take continuous feedback, and for this we need to communicate continuously with the patient. Yes, moving the head slightly, this is fine adjustment, and force adjustment is 5 to 10 degrees of movement. ખાલી 5 to 10 degrees movement કરાવશો patient. And remember, this is all passive. Active કાઈ નથી કરવાનું. Active કરશે તો there will be again pain. આપણે passively કરીને inhibit કરવાનું છે proprioceptors and nociceptors. Yeah. So moving the head, I'll move the head into one side flexion, neck, and then fine tune it so that I can feel now, yes, here the pain has decreased. Patient passive verbally, you have to keep asking, is the pain level same, decreased, or increased? Even sometimes it might increase if it is something related psychological, or if the injury is very acute, at that time it may even increase while the movement is done passively. Yes, so passively આપણે કરીને એક પોઝિશનમાં આવી ગયા. Now we need to maintain this position. Minimum time to maintain this is 90 seconds. Yes, 1.5 minute minimum. We need to maintain this and then we can relax. Minimum we say. Yes, maximum you can keep it up to 5 to 20 minutes also. Yes, so think passively આપણે એક position 5 to 20 minutes સુધી ત્યાં ત્યાં રાખવાની છે. What will be the strength required by us? અને એમાં movement પછી ના થવી જોઈએ. Yes, so as a therapist also we require enough amount of strength in our upper limbs and in our core body that we can provide such a treatment. Yes, okay, we'll see treatment technique. Palpation of tender points. પહેલા તો tender points ને palpate કરવા પડશે, find કરવા પડશે. Then only we are going to provide such a treatment. So maybe in the area of overt pain or maybe in the related areas also. Right? Trigger points. Tender points can also be satellite. Yes. આજે અહીંયા છે, injury થઈ છે. Tomorrow, because it is all related in fascia also. ત્રણ જગ્યાએ હોઈ શકે tender point. આપણે વાત કરી. Yes. First, subcutaneous. Second, muscles. And third, in fascia also. So if it is in fascia, fascia ની અંદર હશે તો 100% there are chances it will cause myofascial dysfunction. Myofascial dysfunction એક જગ્યાએ હશે, એના લીધે બીજી જગ્યાએ પણ થઈ શકે. And there will be pain in both these regions. So, in scapular stabilizers can be in the anterior shoulder pain. So if scapular muscles are affected, that will also cause shoulder pain. If lower back pain is affected, iliopsoas may also be injured, which is complete opposite muscle group. Yes, fine.
because the myofascia or the other fascia are involved. Because of this, pain may be referred or tender points may be present in two or three nearby regions. એટલે તમને કે પેશન્ટ કે અહીંયા જ ખાલી પેન થાય છે, you also check for the opposite side, ત્યાં પણ તમને tender point મળી શકે. There are high chances. Thorough evaluation of tender points should be part of the evaluation process. Yes, you need to assess all the tender points present, maybe in the affected region, nearby regions, even the distal regions. Yes, shoulder માં પણ palpate કરી લેવાનું, elbow માં પણ you check the whole upper limb if the complaints are specific to shoulder, girdle, and neck. And if you check for lower limbs, when the complaints are of back pain, that is the whole evaluation process. તમે જણાવો છો or you are trying to find as much as possible tender points જેને આપણે one by one treat કરી શકીએ. First, see how much pressure you can apply and practice and clinical experience. Yes, કેટલું pressure apply કરવું again. That is for tenderness. Tenderness કઈ રીતે palpate કરવી? Pincer grasp. Yes, you are going to see કેટલું portion body નું આપણે લઈએ છીએ. So this is just skin. Yes, later on I can take superficial fascia with me. Then I can take deep fascia with me. The amount of pressure you have to increase between these fingers and the thumb. Yes, then only you will be able to know, yes, this is the skin, this is the superficial fascia, this is deep fascia, this is myofascia, and now I can feel the whole bulk of the muscle. Yes, one by one or layers. Chocolate, no example. Yes, if you can recollect from previous lecture. Yes, so that is how, and this is all clinical based practice. That is, you learn when you see patients, when you try to apply and evaluate. જેટલા patients તમે વધારે જોશો, એટલું જ વધારે તમને શીખવા મળશે how to palpate. જેટલું palpation સારું આવડશે, એટલી જ treatment સારી આપી શકશો. Yes, so this is all dependent when you see the patient. We are not just talking here about palpation in PID. We are talking in general, may that be for stretching, may that be for mobilization, PNF, or previously you have done active exercise, passive, resisted, MMT, everything. તમને palpate કરતા જેટલું આવડશે, એટલું જ સારું તમને treatment દેતા આવડશે. And palpate કરવા માટે, first thing that you require is anatomy. If you don't know anatomy, useless to learn any advanced technique or even basic or physical. Yes. So learn anatomy first. Be clear with the structures, what are the possibilities, which structure can be injured at specific part of the body, may that be a joint, may that be any other organ also, and then understand the basic and advanced techniques. That will be much more helpful and you will be able to understand much more effectively. Yes. Then scanning evaluation reveals most clinical significant points that we already talked about. કે પહેલા તો આપણે evaluate કરીએ, એમાં screening કરીએ કે આ points, આટલા points છે આખા બોડીમાં or upper limb and neck region. In our case, here are the points and now we'll see how to treat them. So global versus local treatment. So interrelated relation 1 to 3 points per treatment, 2 to 3 treatments per week. Global, say for example, chronic conditions, say patient points, not just in the trapezius muscle. Trapezius માં પણ બે ત્રણ છે, opposite side પણ છે, shoulders માં છે, elbow માં છે. Yes, so here you are going to select specific points. Patient ની complaint શું છે? પહેલામાં પહેલી કે એમને trapezial pain થાય છે or neck pain થાય છે, you can say over. So for that you are going to select 1 to 3 points per treatment session. આજે patient આવ્યું 1 થી 3 point નું resolve કરી દઈશ, બે અહીંયા 4 point મેં આજે resolve. Later on I'll do this for 2 to 3 times per week. Yes, so આ points ઉપર જ focus રાખીને 2 to 3 times per week એટલે એકાત્રે હું patient ને બોલાવી શકું and I'll give the treatment. Also, need the most dominant trigger point, tender point as its source of the dysfunction. ક્યાંથી આ start થયું dysfunction, that is also important. હવે injury biceps માં હતી તો પણ અહીંયા સુધી tender point આવી શકે. Injury triceps or trapezius માં હતી તો પણ અહીંયાથી નીચે points જઈ શકે. Yes. So where was the injury? What was the mechanism? You need to find. If you know the mechanism, you treat this. Satellite points automatically will get dissolved. Will get treated automatically. Local 6 to 8 points, 2 to 3 times per week. Now you see that બીજે ક્યાંય નથી પણ trapezius માં 5-6 points છે. Yes, that to one side, other side is not affected. So you can treat that way also. So any માટે 6 to 8 per points per session you can take, and this you can again repeat for 2 to 3 times per week. Week માં બે વાર or એકાત્રે patient ને બોલાવીને you treat the same points again and again. That will also resolve the symptoms. Document severity of tender points. Yes, tenderness છે
Yes, કેટલી છે તમારા માટે ટેન્ડરનેસ શું મારા માટે શું. So there is a specific scale we are going to use. Yes, એમાં આપણે grade કરશું patient ને. So first starting થી from MFR also when we are talking about trigger points and tender points right now we are talking about ત્યારથી હું jump sign કરું છું. What does that mean jump sign? Yes, so there are four main classifications, more four main gradings in which you can classify the patient. So first is low tenderness. Patient ને ગમે ત્યાં ટચ કરો ટેન્ડર નથી. Yes, મને ગમે ત્યાં હમણાં ટચ કરો I do not have pain, so it is no tenderness. Right now normal tissue માં it will always be no tenderness. ક્યાંય પણ pain નહીં હોય patient. Second, that is very slight amount of tenderness, that is moderate. Moderate also means subjective to patient. એટલે અહીંયા દબાવો તો હા થોડુંક પેન થાય છે, દબાવવાથી થોડુંક પેન થાય છે. Tenderness is what we push or we try to move it, we try to pressurize it and see if it is causing pain. Yes, so pressure આટલું જ આપવાનું, see if the patient is complaining of pain. No, I'm not feeling any type of pain. That is no pain, no tenderness. Then moderate, yes, દબાવવાથી થોડોક દુખાવો થાય છે. Yes, so that is moderate. Next comes very tender. Very tender એટલે અહીંયાથી હું પ્રેશર કરું ઓકે ઓકે હા પેન થાય છે. યસ મને પેન થાય છે. યસ, so this is very tender. And last jump sign. જેમ પેશન્ટને તમે ટ્રાય કરશો to pressurize that part, he'll withdraw that part or he'll jump. Yes, pain એટલું બધું થશે એ એક response લઈ આવશે, motor response, and the patient will jump. Okay, yes, this is too much painful, don't do it. Yes, એવો response આપે, that is jump sign is positive, that is severe amount of tenderness. Yes, so fourth, no tenderness, moderate, relatively less, that is very tender, and last is the jump sign, that is tender. Yes, you need to remember these gradings. You are going to see patients, most of them they will be in the level, if it is an acute injury they will be in the level of jump sign positive and severe. Yes, આમાં સૌથી વધારે પેશન્ટ્સ જોવા મળશે. ક્રોનિક હશે તો ટેન્ડરનેસ લેવલ ડિક્રીઝ થતી જશે. That is important to understand. Yes, prioritize severity and position. હવે ક્યાં ટેન્ડરનેસ છે, say for example upper limb આખામાં આપણને ટેન્ડરનેસ મળ્યા starting region, shoulder and even the biceps region there is tenderness. હવે severity સૌથી વધારે ક્યાં છે, ટેન્ડર આપણે ટચ કરીએ 6 કે 3 અહીંયા છે, 2 અહીંયા છે, 1 અહીંયા છે, સૌથી વધારે સિવિયર ક્યાં થાય છે પેશન્ટને પેન. યસ, so the first thing that you find is go for the grading, document it. Yes, say કે biceps માં સૌથી વધારે ટેન્ડર છે તો select that first કે એને સૌથી પહેલા ટ્રીટ કરશું, then we'll move forward to other points. Yes, so that is how you select which point to treat first, severity, and second of course the position depending on where they are. Severity, most to least severe. Yes, most severe biceps માં આપણા એક્ઝામ્પલમાં તો સૌથી વધારે પેન હશે, સૌથી વધારે ત્યાં પેન છે, ટેન્ડર છે, તો પહેલા એને ટ્રીટ કરશું PRT થ્રુ, then we'll go to the next point in the shoulder and the trapezius. Position, proximal to distal, medial to lateral, and by severity also. In a row the patient in the middle is first for treatment. જેટલું point નજીક હોય axial skeleton ના, spinal cord ના નજીક હશે એટલું પહેલા એને સિલેક્ટ કરવાનું, then you go distal. So proximal to distal, start from shoulder, move downwards. જો severity ઉપર ના હોય તો બધામાં equal amount of tenderness છે, low amount of tenderness છે, very low, તો જ આ સિલેક્ટ કરવાનું proximal to distal. Otherwise we always follow more severe to less severe. So that is how we select the tenderness. Locate the tender point. આપણે locate કરી લીધું બરાબર. આપણે 6 tender points we already found. Trapezius માં 1, shoulder માં 2 અને biceps માં 3. Now most severe is biceps. So biceps થી start કરશું. So maintain the palpation and passively move the patient into position of comfort. હવે position of comfort ની વાત આવી. Yes, બે adjustment, force and fine. So say અહીંયા મને tenderness છે, I can feel a nodule here. Yes, that is what is a tender point. Nodule feel થાય છે. હું એ nodule ને palpate કરી રાખીશ અને મૂવમેન્ટ કરાવીશ પેશન્ટને પેસિવલી. એક હાથથી મૂવમેન્ટ કરાવવાની છે, બીજા હાથથી palpation કન્ટિન્યુ રાખવાનું. Yes, so I am trying to maintain this palpation and moving the hand passively. Actively patient નથી કરતો અહીંયા કોઈ, because I cannot demonstrate, but otherwise you have to move the part passively into this region. Yes, and this is force adjustment. So first maintain the palpation and passively move the patient into position of comfort. Second point on the POC is to decrease irritability of the tender point and normalize the tissue association with the dysfunction. જે પણ injury થઈ હતી પેલા
એનું ડિસ્ફંક્શન જે છે એ ઓછું કરવા માટે અને પેઇન જે થતું હતું પેશન્ટને એ ડિક્રીઝ કરવા માટે ફર્સ્ટ એડજસ્ટમેન્ટ કરી છે આપણે. Monitor the patient's response to tender point, reach points, position of no tenderness and monitor with feedback. એટલે અહીંયાથી મેં પાલ્પેટ સ્ટાર્ટ કરી છે, હું અહીંયા પાલ્પેટ કરતો હતો એટલે પેશન્ટને કમ્પ્લેન કરી, યસ ધીસ ઇઝ ટેન્ડર, યસ વેરી લો અમાઉન્ટ ઇન અવર એક્ઝામ. હવે હું મૂવ કરું છું એન્ડ આઈ એમ આસ્કિંગ ધ પેશન્ટ કન્ટિન્યુઅસલી, પેશન્ટને પૂછીશ કન્ટિન્યુઅસલી કે તમને ઓછું લાગે છે પેન, પેન ઓછું થયું, યસ ઓર નો, યસ ઓર નો. ઇફ they say yes, you will stop here. યસ અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરવાનું. પેન ઓછું થયું, નો નો નો, okay yes I feel pain is decreased, તો અહીંયા હું સ્ટોપ થઈ જઈશ. Yes, so this is the area જ્યાં tenderness value. Yes, so this is what you find, that there is no tenderness. And second, you have to continuously ask for feedback. પેશન્ટ પાસે કમ્યુનિકેટ કરવું પડશે, પેન કેવું છે, કેટલું છે, વધારે છે, ઓછું થયું, આટલું જ છે, એવરીથિંગ યુ હેવ ટુ આસ્ક. યસ, તો પેશન્ટ તમને રિસ્પોન્ડ કરશે, યસ પેન ઓછું થઈ ગયું, પેન ઓછું થઈ ગયું, stop there. Now you have to do just small fine adjustment and maintain this position. Moving into the position of comfort. So feel a relaxation of the tissue. જ્યારે તમે અહીંયા પહોંચશો palpation સાથે અને patient કહેશે, okay, am I audible? Am I audible clearly? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, fine, thank you. So when I'm palpating, मैं यहाँ palpate કરી રાખ્યું છે, move કરું છું, patient મને relaxation feel થાય છે or pain level has decreased. Now when you touch the patient again, અહીંયા જે tenderness છે એ પણ તમને feel થશે કે at the same time જે tissue hypertrophied છે or nodule છે એ પણ થોડું relax થઈ ગયું. Yes, so that is a positive sign that yes you have reached the position of comfort. That is a feedback that on tenderness or palpation you can find yourself that yes now the patient has reached a specific point, I point પહોંચી ગયું છે જ્યાં tissue પણ relax થતું જાય છે. Feel the relaxation of the tissues or softening of the muscle tone. Patient should not elimination of tenderness. Yes, now patient ને tenderness ના હોવી જોઈએ. આ એક position આપણે reach કરી દીધી, પછી patient ને tenderness જરાય હોવી ના જોઈએ. Yes, when you touch the part it should feel like normal part. Should not be painful, especially in other areas. અને હવે અહીંયા આપણે palpate કરીને અહીંયા લઈ આવ્યા અને હવે patient કે મને કોણ દુખવા માંડ્યું. Yes, so that is not the way. It should be completely relaxed. The whole body should be completely relaxed. And then you are going to palpate, you are going to see for the position of comfort. બીજે ક્યાંય પણ pain ના હોવું જોઈએ. Correct the POC within 5 to 10 degrees. Now this is fine adjustment. Yes, કે નાનો સ્ક્રૂ માઇક્રોસ્કોપ હોય જે બ્લરી લેશન માંથી એકદમ ક્લિયર કરે. Small amount of adjustment, 5 to 10 degrees of adjustment. This is what is the correct POC. So once POC is reached, fine tune with small movement. એટલે થોડુંક અહીંયા reflection કરાવીશ, કેવું લાગે છે, વધી ગયું પેન એટલું જ છે, થોડુંક extension કરાવીશ, see exact ક્યાં exact એવી એક position હશે, that is POC, that is position of comfort, જ્યાં patient ને feel થશે yes completely normal થઈ ગયું or completely pain has gone away. Yes, so this is what is POC. Now we have to maintain this a minimum of 90 seconds, 1.5 minutes, up to 20 minutes you can maintain. Yes, so it is our strength, we have to maintain it as a therapist, and we have to keep the part in that position itself, then try to move it slowly and steadily, fine tune it, and then maintain for a long period of time. આનાથી શું થશે, બે important વસ્તુ, proprioceptors and nociceptors જે કન્ટિન્યુ સિગ્નલ મોકલે છે, શું કામ સિગ્નલ મોકલતા હતા, એની મૂવમેન્ટ સ્ટોપ થઈ ગઈ. પહેલા તો proprioceptors and nociceptors એ સ્ટિમ્યુલેટ ક્યારે થતા હતા, જ્યારે પણ આપણે મૂવમેન્ટ કરતા, જરાક પણ ઇન્જરી હોય મૂવમેન્ટ કરીએ એટલે શું થાય, પેન થાય. Yes, so that pain is sensed by proprioceptors and nociceptors. એ સૌથી ઓછા સ્ટિમ્યુલેટ થઈ જશે એટલે જે હાઈવે આપણો બંધ હતો એ ધીમે ધીમે કાર્સ ઓછી થતી જશે, ઇમ્પલ્સ ઓછા થતા જશે. And yes, that will lead the brain that yes the pain has decreased, એ ઓછું થઈ જશે. એના લીધે જે મસલ સ્પાઝમ પણ થતું હતું અને પેનની જે સાયકલ હતી, વિશિયસ સાયકલ that we talked about, muscle spasm causing pain, pain causing muscle spasm, એ પણ બ્રેક થઈ જશે. બ્રેક થઈ જશે એટલે મસલ પણ સ્પાઝમમાં છે એ પાછું રિલેક્સ થઈ જશે. Tissue undergoes a neuromuscular release, changes in length tension relationship of muscle and facial release component. Muscle relax thase, of course the myofascia or all the fascias of the surrounding structure, injured structure will get released. Yes, so this is treatment technique that we use.
Also, we can go for facial release. Release phenomenon should occur. જ્યારે પણ facial dysfunction હતું, myofascia affect થતું હતું, at that time we were providing treatment PRT. Similarly, એમાં પણ જ્યારે muscle માં આપણે જોયું તો એ relax થઈ ગયું and you can feel tenderness is gone. Similarly, fascia માં પણ તમને four things you'll be able to observe. First, relaxation, softening of tissue, એટલે કે myofascia તમે palpate કરશો તો એ પણ relax થઈ ગયું છે, જે પહેલા તમને tense feel થતું હતું, tender feel. Second, pulsation or vibration. તમને feel થશે the blood supply has increased. That is why pulsation, the pulse, normal pulse, radial pulse that you palpate, એવું તમને અહીંયા feeling આવશે. Or vibration, kind of vibration you can feel. Third important thing, you feel heat. Yes, why? Because of the rushing of the blood there. Yes, there will be local increase in the temperature. And fourth thing that may or may not persist, change in the breathing pattern of that patient. જ્યારે પણ તમને ઇન્જરી હોય, તમે મૂવમેન્ટ કરવાની ટ્રાય કરો or you are in pain, your breathing pattern changes. Yes, you become heavy, you can say your breathing depth of breathing decreases and number of cycles, respiratory rate increases. Yes, પણ જ્યારે તમે રિલેક્સ થઈ જાઓ, એકદમ રિલેક્સ થઈ જાઓ, ત્યારે શું થાય? Depth of breathing increase થઈ જશે and number of cycles or respiratory rate also decreases. Yes, so this is the change you may observe in patient. But this fourth change specifically will not be common for all, may or may not be changed before. जो पहले change हसे, then of course you will see that it is becoming normal. પણ જો પહેલા change ના હોય, chronic pain હોય, તો પણ તમને આ fourth point જોવા નહીં મળે, that is change in the breathing pattern of that individual. Yes. Okay, fine. Up till here, any doubts anyone has? So we discussed about the nociceptor response. એટલે nociceptor શું કરશે? બહુ બધા સિગ્નલ્સ મોકલશે બ્રેનને, એટલે કે ટ્રાફિક જામ કરી દેશે. ટ્રાફિક જામ કરી દેશે એટલે નોર્મલ પાથવે કરતા, એન્ટિરિયર લેટરલ સ્પાઇનોથેલેમિક ટ્રેક કરતા પણ બીજા ટ્રેકમાં એ એસેન્ડિંગ ટ્રેકમાં સિગ્નલ્સ મોકલશે. એટલે બ્રેનને એવું થશે, મિસઇન્ટરપ્રિટ કરશે કે બીજું કાંઈ પણ ડિસ્ફંક્શન થઈ ગયું. મે ધેટ બી સેન્સ ઓફ અધર વાઇબ્રેશન, સ્ટીરિયોગ્નોસિસ, ડેરોગ્નોસિસ, એનીથિંગ, બીજી કોઈ સેન્સ ચેન્જ થઈ ગઈ, બ્રેનને એવું લાગશે. યસ, now to release this we want to give PRT indications and contraindications we already saw. So repetitive stress હોય or exact mechanism of injury ખબર હોય ત્યારે આપણે દેશું. More important, tender point હોવા જોઈએ. Tender point હશે 100% we can give PRT. Contraindications, skin conditions માં નહીં આપવાનું. More important, wounds, scar માં નહીં આપવાનું, infections માં નહીં આપવાનું, and also we are not going to give in healing fractures or hematoma formation. Treatment, first you will find the tender points, severity ઉપર એને grade કરશું, tenderness ના grades છે એની ઉપર એને grade કરશું, and then we decide which to treat first, કયું પહેલા treat કરવાનું, which to progress, proximal to distal or depending on the severity. Later on, find the first important, yes, take always feedback from the individual while you are performing. તો પહેલા તો tenderness હતો એ palpate કર્યું, move to the point of minimum tenderness. Tenderness વહી જવી જોઈએ, muscle relax થઈ જવું જોઈએ, heat થોડી ફોર્મ થવી જોઈએ, muscle relaxed, pain gone, increased range of motion, આ બધી ની effects that we have already described. Yes, so two important tunings. Force tuning એટલે કે આખી movement more than 10-15 degrees movement કરાવું, અને fine tuning 5 to 10 degrees motion, exact location find કરવાની for position of. This is two important terms, tenderness and position of comfort. Both once we know, we maintain this, and through that directly we can go for release of the tension, specifically myofascial tension. Yes, any doubts so far you have? Please let me know. Any doubts within this? Write it in the chat, yes or no. If yes, do tell me, we'll repeat that portion again.